Alright, so again, yung kung saan tayo natapos, this one. So nakakapag-add na tayo, alright, with a validation. And in case na mag-input siya na walang laman, hindi na rin na-add dito. Alright, kasi we created a else statement. Alright, kasi itong part na to kanina, nandoon siya. Hindi dito basta kapag sinubmit natin. So ngayon, we created a else statement na in case na kabaligtaran nito, which is may laman, saka lang siya mag-add book to this. And of course, sinama na natin yung clear fields. And then we created the else. Not an else, but it's a show alert na we can access the success class. Tapos, naglagay tayo ng parameter dito na book added, which is yun yung hinihingi ni show alert. Alright. Ayan. So, it's a message in class. Alright. So, ngayon, ang gagawin naman natin is since nakakapag-delete, nakakapag-add na tayo, di ba? Ang gusto naman natin is we wanted to, kapag click tong X button na to, gusto natin makakapagbura naman tayo. So, first, kung i-analyze natin yung application natin, we need to have a event listener. Right? Kasi itong submit button na to is a event listener. Right? Na kapag sinubmit yung dun sa form, merong mag-run na function. Okay? So, yung nasa loob ng function is add book to list and other show alert and clear fields, no? So, in this case, kung titignan nyo, paano naman natin ma-implement yung gusto natin mangyari na makapag-edit sa user or makapagbura siya. Alright? So, in this case, kapag pinindot niyo yung X dito, na word, no? Or a text node, so parang siya yung indication natin na okay, magbubura tayo. So, I hope that this one is clear, no? So, ang gawin natin, let's create another event listener. Alright? Kasi this one is just event listener for i-submit. Right? Yung end niya is this one. So, ibig sabihin, lahat nung kung ano yung nasa loob, yun yung mangyayari kapag sinabit natin using that button. Right? So, nandun na rin yung validation natin na if-else statement. Alright. So, yung ngayon, ang gagawin naman natin is meron tayong pipindutin para mabura. Alright. So, we're going to create another event listener. Alright. Lagyan natin dito is event listener for delete. Alright. So, paano natin gagawin yun? So, let's use document. Merong tinatawag na method which is I'm using query selector. Okay, so ano yung query selector ko? So, I'm going to select the book list. Alright, so sino si book list? Siya yung T-body natin. Siya yung nag-handle ng lahat ng part na to. Okay, yung input natin, diba? So, let's grab this one. Okay. So, it's a ID. So, ID. So, dapat number sign. Alright, then paste in. So, ano daw yung gusto natin gawin? Lagyan natin siya ng event listener. Alright, so event listener has two parameter or argument. The first parameter is the event. So, kapag meron daw pinindot, kapag click pinindot daw natin, sino? Si book to list, merong mag-run na function. So, yung second argument, siya yung mag-run na function. Alright, so function has parentheses and set of curly braces. So, kung ano yung nasa loob ng curly braces, yun yung mangyayari. So, let's code. So, siguro yung lagay tayo ng E uli dito. So, yung kanina na E, it's a event. Pero ginamit natin siya for prevent default. No? Para dun sa pagsasubmit. I-prevent niya. Pero yung E, it's still a event. No? Nung i-click natin, siniklik natin si book list. So, we're going to use the E.target. Alright, so ano ibig niya sabihin? So, I have a lesson dun sa DOM na E.target. So, kung sino yung target natin dun sa click event natin. So, kapag sinabing target, sino ba yung pipindutin mo? So, madaling salita ang pipindutin natin itong X na to. Alright, so let's do that. So, first, let's create a comment. Instantiate UI. Alright, so bakit natin kailangan instantiate? Dito, na-instantiate natin yung UI natin. Alright, so lagyan nga natin din ng comment din. Before I forget. Para at
least alam nyo kung para saan. Dito naman, instantiate book. Right. So, ano ba yung purpose ng instantiate? Para ma-access natin dito sa function natin yung constructor na book and constructor na UI. Na merong si book may property na title, author, and ISBN, and si UI has a method naman ng show alert book, add to list, clear field, and show alert. Alright. So, yun. So, we're going to instantiate also dito. Alright? Kasi nasa loob tayo ng isang function. Hindi niya mababasa kahit pa sabihin nyo, nandito na yun. So, we need to instantiate that or i-pass in dun sa isang variable. So, pangalanan natin siya ng const UI. UI na rin. To make more sense, ipapasa na rin sa kanya or i-assign natin yung constructor natin na UI. So that we can able to use the add book to list, clear fields, and lahat na available na meron siya. Alright. So ngayon, ang gagawin natin bago natin i-go through tong click, we need to create a model. Kasi this one is a controller. Siya yung tipong kapag pinindot natin, merong magre-run. Tama? So first, before we do that, we need to create yung method na magre-run, which is prototype. Okay, so let's create a delete book na prototype. So let's do maybe here after ng show alert. Let's create that. So ito yung end ng show alert, yung kulay yellow. Let's add another comment. Lagyan natin dito. Let's see a method or prototype, diba? Na delete book. Alright, so how to create a prototype or a method, no, sa isang constructor. So let's call the constructor followed with the name or the property na prototype. Ito yun. Then followed with the name of the prototype. So in this case, it depends on the name nung ibibigay nung developer or ng programmer. Okay, so in this case, since ang gagawin niya is magde-delete ng book, so ito pangalan natin siya ng delete book to make more sense, diba? I-assign natin siya with the function followed with parenthesis and set of variables. So yung delete book, every time na tatawagin natin siya, kung ano yung nasa loob ng curly braces will happen. However, since meron tayong i-delete na book, gusto ko meron siyang parameter. So, this parameter will be a target. So, tandaan nyo, parameter is just a variable. No? So, parang taga-handle lang siya ng isang kung ano ipapasa natin dun sa prototype natin na delete book. So, hindi magre-run yung delete book na kulang yung parameter. Or else, meron kang default parameter nito. It's okay. So, ngayon, let's create a conditional statement. Right. So, sabi natin, this parameter, if the target, so in this case, hindi pa natin dinidefine yung target. Pero kasi gagamitin natin yung target na to as the event target. Okay? So, kaya naglagay na ako ng e dito eh. Siya yung e.target natin. So, later, para maintindihan nyo. If the target, which is right now, wala pang laman. Okay? If the target, last name. Alright. This one is just a model. Parang iniisip na natin kung ano yung mga ilalagay natin dito sa parameter natin. At kung paano natin siya i-manipulate. So, using this dot target is equal to class of delete. Alright. So, kung titignan nyo, medyo familiar siya, diba? Class of delete, we created that into our add book to list. So, ang target natin is this delete. Ang target natin, madalas salita, itong X na to. Alright, tignan nyo. Click natin. So, ngayon, yung user, yung gagamit na itong application na to, para makapag-delete siya, anong gagawin niya? Pipindutin niya itong X button na to. Or X text na to. Text node na to. So, technically, ito yun. Right? So, ngayon, ang sabi niya natin dito, we created a delete book na mayroong parameter of target. Yung target, siya yung event mamaya. Dito, na E. Pakita ko sa inyo mamaya. Right, so this was just wala pang laman, kasi dynamic kung ano yung ipapasa natin sa kanya. Pero ina-assume na natin as a developer, as a programmer, yun yung kaya hinahanap natin yung target natin, siya yung pipindutin natin na meron daw class name.
if this the target, so ang target natin is yung X has a class name of delete. Alright? So if this one is true, kung ano yung nasa loob ng curly braces will happen. Okay? Tama. So ang gagawin natin, target, tawagin natin target. Sino yung target natin? Punta tayo dito. Inspect natin. Para ma-elaborate ko sa inyo. So punta tayo dito. Table, this one, TR. Yan. Okay. So, sa madaling salita, dito sa element, sino yung target natin? Siya yung X. Diba nakita nyo, e-tag na mayroong class of delete dun sa ano natin, sa user interface natin, o yung mismong application. Dito sa ano, sa developer tool, which is dito sa element, nakatutok yung cursor ko dun sa X. Okay, so yun siya. Siya yung target mismo. Sabi natin dito, if the target class name is equal to delete, which is totoo, meron siyang delete. Kung ano yung nasa loob ng curly braces will happen. Alright, so ngayon, ang sabi natin, dun sa codes natin, dun sa loob ng mangyayari, kapag pinindot daw natin, if the target, okay, so target, siya yun, dot parent element, parent element, alright, so sino yung parent element ng target natin? So, ang parent element ng target natin is si e-tag. Okay, kasi si text node, it's si child nodes ni e-tag. So that's why importante na dapat mapanood nyo talaga lahat ng lesson ko kasi to create your own project dahil na tutunan nyo lahat ng to. Right? So siya yung target natin na meron siyang parent element na e-tag. Pero ang gusto natin kunin dot parent element. So another parent element daw. Sino daw yung another parent element? Si TD. Tama? So si TD. So ang no. Wait lang. Just wanted to be clear this one. So, ang sabi niya dito, the target, ang target natin is, parent element pala. This one is, sila siblings pala sila ni e-tag. Sorry Si X at saka si e-tag, it's not, hindi niya parent si, ano ba to? Si e-tag. Alright? Ang parent niya na element is si TD. Ang parent element ni e-tag is si TD rin. Right? So, eto, si e-tag at saka si X is a sibling sila. Pares lang sila ng level. Okay? So, ang parent element is si TD. Alright? As I can see. No? Then, kinuha natin yung parent element. So, sino pa yung another parent element? Si TR. Yung TR natin, once na nandito na tayo, nakita nyo, di ba? In-highlight na yung buong TR. Right? We can use dot remove method. Right? So, again, the target is the X, and the parent element will be the TD dot parent element. Okay, so etong another TD na to, puro siblings na to eh. Yung TR is this one. Wait lang medyo na-confuse ako dun No. Ulit. Sorry guys So, ulit. So, mas tama pala yung kanina. Tama yung sabi ko. This X is a child nodes. Ang parent element niya is si a-tag nga. Okay, sorry, na-confuse lang ako. Kasi nakita ko ito eh. Pero kasi ito yung TR, siya yung buong lalagyan. Okay, so technically, yun yung unang statement ko na tama. Yung mas tama. The X is the parent. Ay, nung sinasabi ko nga rin parang sabi ko this one is the child nodes of the a-tag. The parent element of the a-tag that supposedly the parent element ni X is the a-tag. Kasi tignan nyo dito sa ginawa natin. Ayan Alright. So this one is nakapasok pa rin siya sa loob ng a-tag. So kapag nakapasok ka sa isang element, ang parent mo is yung kung saan ka nakapasok. Okay, so medyo na-confuse lang ako dun guys. No? So yun yung mas tama, which is yung una kong statement. Na binago ko lang, ngayon tinatama ko ulit. So the target, which is hinahanap niya yung isang parent, yung parent niya, which is sa a-tag. So totoo, kasi parang let's say dito, no?
kapag uh, ang parent element ni title is si th. Tapos kapag hinanap mo pa yung another parent element is si tr. Alright? So, ganun yun. Kasi this one is, ang tawag dito is child nodes. Alright? So, kapag kinuha mo yung child nodes, so technically, yung child nodes is nasa loob ng isang parent na element. Okay? So, I hope that this one is clear. Kasi, yung mga ganitong mga instance, no, na dapat na-explain na maayos at saka dapat yung tama, no? So, this one, yung title, at tawag dito is child nodes. So, technically, dito sa case natin, alright, eto, siya yung child node, which is X. Siya yung target natin. Alright? Siya yung target natin. Tapos kapag tinawag natin yung parent element niya, so, parent element is, sa dito, para mas malinaw, ang parent element ni title, kasi hindi siya magiging text node or child nodes kung wala siyang parent na element. So, yung parent element niya is si th. So, in this case, dun sa target natin, ang parent element natin is si a tag. Alright? Kasi nakapasok siya dun sa element tag, diba? So, it's a parent element. So, in this case, eto siya. So, say a tag. So, ngayon, nadudunan tayo sa part na to. So, ano ba yung ginagawa natin? Eto. Alright, parent element. Dot, kinuha pa natin yung isa pang parent element. Nung parent element niya. So, yung parent element niya from a tag, siya na yung td. Alright, so siya yung table data natin. Alright, ano daw yung gagawin natin dun sa table data natin? So, we're going to add a remove. So, try natin. So, this one is just a structure ng model natin kung ano yung mangyayari. Alright, so ngayon, we need to call it into our UI. So, ngayon, kapag tinawag natin UI natin, meron na siyang, tawagin natin, UI dot delete book. So, meron na tayong method na delete book. So, in delete book natin, okay, na prototype has one argument. Okay, yung argument natin, siya yung e. Okay, so yung e event dot target natin. Yun yung ipapasa natin. This is the actual data nung parameter natin na kinonditional statement natin. Na if the target class name is equal to delete, merong delete. Alright, so which is meron. So magre-run yung nasa loob ng set of curly braces. Saan ba siya? Ito. Oops. Okay, nawala pala yung ano. Kaya pala hindi ko makita. Ayan. So ito, nag-add siya ng t-body natin. Dynamic, no? Ayan, sa tr natin. Ito siya. So yung target natin again is the x. And hinanap natin yung sa conditional statement, if the target element has a class name of delete, alright, which is ito, mangyayari to, yung nasa loob ng curly braces. So ngayon, bumalik tayo dun sa target natin. That target, kinuha niya yung parent element. So, yung parent element natin is si a tag. Tapos, kinuha niya pa yung another parent element, which is si td. Then, we just add a remove. So, pinasa natin siya dito. So, try nga natin. Right? Sige nga, try natin. Just add this one. Click natin to. So, yun, na-remove siya, no? Kasi, ang ni-remove natin yung parent, which is yung buong table data natin. Which is madaling salita. Eto. Yung buong table data natin. Alright? So, yun yung ano, yun yung logic, no? Pero, syempre, ang ginawa natin is we just nakapag-delete. What if naman, no? Dapat meron din, ano, success message, no? Na kapag pinindot natin, alright, parang na-inform natin na, okay, nakapag-delete ka. Okay, so ang gawin natin, this one, no? Sa part nung bago tayo mag-delete, no? So, actually, pwede tayong, bago tayo mag-delete, we can add a conditional statement. Right? So, meron tayong tawag na confirm, no? Na if the confirm is true,
So, lagyan natin dito. Let's see, window object, are you sure? For example, na-confirm. Kapag sigurado daw siya at kinonfirm na yun, kapag click niya yung target natin, saka pala mag-renew, delete. So, we can add that. So, for example, check natin. So, Rich Dad Poor Dad, Robert, click natin. And kapag click daw natin yun, meron magre-run na, are you sure? So, yung confirm methods or confirm na window object is it's a true or false. Kapag pinindot mo, since nasa loob tayo ng conditional statement na if this one is true, mangyayari this one. So, pag hindi natin pinindot yung are you sure kasi magiging false siya, hindi ito mag-run. So, samplein natin, cancel. Alright? So, hindi siya nag-delete. Pero pag pinindot natin at in-okay natin, so ibig sabihin, confirm nga, this one is true, mag-run naman ito. Okay, so try natin. Okay, so mabubura siya. However, we wanted to give an parang user experience na okay, successful nakapag-delete ka ng book. So, pwede natin i-add pa yung ginawa nating show alert. Lagyan natin show message. So, pwede tayong tawagin natin UI dot meron tayong show alert method or prototype. Naalala nyo, ginamit natin siya sa book added. Meron tayong success. Alright. So, tama, di ba? So, depende kung ano yung papasa mo dito kasi dynamic eh. Yung show alert natin. So, saan na ba yan? Ayan. Show alert natin is kahit anong message yung gamitin mo at kahit anong class name. So, in this case, let's use those. No? So, instead of book added, book remove. Kasi nakapag-remove tayo. But, still, it's a success message. Alright? So, kapag click natin to, we wanted to run show alert. Lagay naman natin instead na book remove, lagay natin dito, instead na book added, it's a book remove. Exclamation point. And then, anong gagamitin natin na class? Siyempre, hindi error kasi it's a success, kulay red. Nangyari yung gusto mangyari ng user. Alright? So, let's check that one. Cancel natin. So ulitin natin. Rich Dad Poor Dad. Click natin. So, once we click that, alright, so kapag in-okay natin to, book remove. Napalitan siya ng book remove. Ulit, another one. So, antayin natin mawala muna yung book added. Alright. So, ngayon, gusto mo siyang mag-delete. Alright. Tapos, bigyan ka niya, are you sure? Kapag in-okay mo, sabihin niya, book remove. Alright. So, this one is, this is the event listener for delete, no? So, lahat ng na-lesson ko lahat to ng ginamit ko is na-lesson ko dun sa DOM manipulation. Right? So, ini-implement lang natin lahat ng tinuro ko during those lessons. So, please kindly do watch or review those video recorded natin para at least magamit nyo to. Tapos, maintindihan nyo na mas madali. So, with that guys, I'm going to stop recording this para at least susunod na